awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back to my channel. Jika anda pertama kali hadir, selamat datang saya ucapkan. Tapi jika anda pernah hadir dan kembali semula, tahniah kerana rajin dan sudi kembali. Jadi dalam video kali ini kita akan buat set yang keempat dan kita akan discuss soalan daripada soalan nombor 1 sehingga 10. Jom kita mula. Alright, now let's start with the first question. Okay, so here we have a force F is given by an equation F equal to AT plus BT squared, where T is the time. Find the dimensional formula of A and B. Okay, since soalan dah bagi kita equation, so kita mesti tahulah di mana dimension of the left hand side. Okay, so this is dimension of left hand side is equal to dimension of the right hand side yang ini dan sama juga dengan dimension of right hand side yang ini. Okay, so AT plus BT squared kita tak boleh selesaikan dia punya dimension, kita tak boleh nak tambahkan. Okay, so kita boleh samakan. Okay, dimension of the left hand side must be equal to the dimension of the right hand side and equal to dimension of the right hand side. Okay, so dimension F equal to dimension AT, dimension F is equal to dimension BT squared. Okay, so this is a homogeneous equation. Okay, so now let's start the solution. Okay, so let's try to write for the left hand side first. Okay, so this is left hand side. And dimension of F, so kita tahu formula F equal to MA, general equation dia kan. So, dimension of F is equal to dimension M times dimension of acceleration. Okay, so kita boleh tulis dimension of F, so equal to dimension M. Dimension to M, so dimension untuk mass adalah capital M. Okay, and dimension untuk acceleration adalah LT negative 2. Okay, so LT negative 2. Therefore, dimension of F, okay, kita boleh tulis sebagai MLT negative 2. Jadi, bila kita dah dapat dimension of F is equal to MLT negative 2, so bila kita buat untuk right hand side yang pertama, okay, iaitu dimension. Okay, kita buat right hand side yang pertama, iaitu dimension for AT, where A, kita tak tahu apa dia punya dimension, tapi kita tahu T dia adalah dia punya time, okay? Where dimension of AT is equal to, since we know already that dimension F tadi is equal to dimension of AT, so kita boleh tulislah dimension AT is equal to MLT negative 2. So, saya akan tulis dekat sini MLT negative 2. Okay, therefore, kita nak tahu dimension A, so dia akan jadi apa? MLT negative 2 bahagi dimension of time. T adalah capital T. Okay, so bila kita selesaikan, kita nampak dekat sini, kalau kita rearrange balik, kita akan dapat dimension of A is equal to, okay, MLT. Negative 2 bawa turun ke bawah, so dia akan jadi MLT negative 3. So this is dimension of A. So kalau kita tengok siapa yang MLT negative 3, sama ada jawapan bagi A ataupun B. Yang ini dah salah lah. Okay, so sekarang kita buat lagi right hand side yang kedua. Okay, sebab dia ada tambah kan BT squared. Okay, konsepnya dekat sini, dimension bila you nampak tambah tengah ni, awak tak boleh tambahkan dimension AT tambah dengan BT squared. Salah. Okay, so dimension untuk F mesti sama dengan dimension AT dan dimension F mesti sama dengan dimension BT squared. Okay, jadi bila saya tulis dekat sini, dimension, okay, B T, okay, BT squared is equal to MLT negative 2. Okay, so kita nak cari dimension B. Okay, kita try lah selesaikan. Where MLT negative 2, okay, over
T squared adalah, dimension dia adalah capital T squared. Okay. So, bila kita selesaikan, dimension untuk B is equal to MLT negatif tu bawa turun bawah. So, dia akan jadi MLT negative 4. So, this is dimension for B. Boleh Okay. So, dekat sini jawapan yang paling tepat adalah jawapan A. So, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 1. Okay. So, let's proceed to the second question. Okay, question number 3. So, here we have a stone is thrown vertically upwards from a height of 10 meter from the ground. So, let's say this is the, So, let's say this is the ground. Okay. And this is U. Okay. Tinggi pula kan, 10 meter. Kita buatlah meja ke kan. Buat tinggi diri dekat atas satu okay, meja ke apa-apalah. Okay, so this is you. Okay, and you try to throw the ball. Okay, which is 10 meter from the ground. So this is the launching point. Okay, and this is 10 meter from the ground. And then when you try to throw the ball upward, okay, given that the initial velocity, okay, U is 5 meter per second. So, bola tu akan bergerak ke mana? So, dia akan naik ke atas sampai maximum height. So, dia akan turun ke bawah. Okay. Okay, naik ke atas. Lepas tu, dia akan turun ke bawah. Okay, berapa maximum height dia from launching point? So, let's say this is the maximum height. Okay, so kita tak tahu. Okay, so maknanya bola itu bergerak daripada sini. Okay, daripada tangan dia naik ke atas. Okay, kita tak tahu berapa. Kita namakan dia capital H. Positive capital H. Dia naik ke atas kan? Okay, and then bola itu pergi ke mana? Sampai maximum height, dia akan turun ke bawah. Okay, kat sini at this point, okay, daripada maximum height to launching point ini, okay, dia akan ada displacement of negative H. So, kalau total displacement dia daripada sini, dia mula launching point, dia naik atas sampai maximum height, positive H. Daripada maximum height, dia turun ke bawah sampai kat sini, launching point is negative H. Lepas tu bola tu akan turun ke bawah. Okay, sampai dia kena pada tanah, hit the ground. Okay, at this point. Okay, so maknanya kalau saya kata total displacement, okay, SY lah, total displacement travel, okay, is equal to positive H, tak tahu berapa, tambah negative H, tambah negative 10 meter. Daripada sini tadi, launching point dia akan turun ke bawah. Kena tanah. So, mesti letak negative because the motion is downward. Dia turun ke bawah. So, negative 10 meter. Okay. So, this one you can cancel. Therefore, from the information here, we know that total displacement traveled by the by the stone is negative 10 meter. Okay. Tapi soalan tanya apa? What is the time taken by the stone to reach the ground? So, saya dah ada SY dan saya dah ada nilai UY di mana soalan bagi the ball initially 5 meter per second. So, positif sebab dia baling ke atas. So, 5 meter per second. Okay, kalau dia baling ke bawah, lain cerita. Dia negatif. So, ini adalah positif. Okay, positif negatif ni sangat penting. Okay, so saya nak guna formula apa ni bila saya dah ada semua ni? Okay, kita boleh guna formula SY equal to UYT minus half GT squared. So, this is free fall. Make sure you can use this equation. You tahu macam mana you nak guna. Okay, so substitute all the values. UY, U tadi adalah 5. T minus half, 9.81 T squared. Okay, so you rearrange that equation. Okay, so you akan dapat nilai T dia ada dua lah. Satu positif
satu you akan dapat negatif. Tekan kalkulator. So, ambil yang positif. So, T is equal to 2.03 second. Ini yang saya dapat. Okay. So, the answer is D. Boleh? Alright. Good. So, now question number 4. Okay. So, look at question number 4. So, here we have a helicopter. Alright. Is traveling at 40 meter per second at constant altitude of 100 meter over a level field. Okay. So, means that, so this is the ground. Okay. And this is the helicopter. Okay. And it is 100. Okay. 100 meter from the ground. And then, if a wheel falls off the helicopter. Okay, wheel helicopter tu terjatuh kan. Okay, so since it is moving in this direction, okay, Ux equal to 40 meter per second, okay, automatically Uy is equal to 0. Tak ada angle pun you nak resolve. Okay, so bila you ada, bila soalan tersebut, the wheel of the helicopter falls off from the helicopter, so means that the wheel is travelling the same speed as the helicopter. So maknanya dia nak jatuh tu pun dia ada Ux dia. Yang purple ini adalah wheel dia tadi. Okay. So dia akan turun macam ini. Okay. Projected horizontally. Case ini adalah projected. Okay. Horizontally. Okay. So soalan suruh kita kira apa? With what speed will it hit the ground? Merujuk kepada wheel tadi. Okay. Bila dia kena pada tanah, berapa speed dia at this point? V dia kita nak kira. Tapi sebelum kita kira nilai V dia, okay, ini kita mesti tahu nilai Vx dan Vy sebab kita nak kira V is equal to square root Vx squared plus Vy squared. Jangan terlupa. Boleh And always remember for projectile motion at any point, okay, saya dah ulang banyak kali, Vx at any point is equal to Ux. So maknanya masa dia dah kena dekat tanah tadi, Vx dia adalah equal to Ux iaitu 40 meter per second. Okay, boleh Jadi sekarang kita ada problem di mana kita tak ada nilai Vy. We need to find first what is Vy. So, kita ada maklumat Sy di mana Sy tadi jarak wheel itu jatuh tadi 100 meter daripada atas turun ke bawah. Sy dia adalah negative because it's moving downward. So, negative 100 meter. Okay, so negatif jangan tertinggal. And then kita ada apa lagi? Kita tahu nilai Uy is equal to, kita tahu nilai Uy is equal to 0. Saya kumpulkan semua yang Y. Okay, Sy, Uy, macam tu cara kita jawab. So now kita nak cari Vy. So formula apa kita nak pakai? Okay, you dah ada Sy, you ada Uy. So we can straightly use this equation in order to find Uy. Okay, pernah jumpa tak equation ni? Mustahil lah you tak pernah jumpa. Okay, so gunakan equation ini in order to find Vy. Okay, so we can substitute lah nilai dia. Uy kosong. So negative 2, 9.81. Sy is negative 100. So Vy kira elok-elok you akan dapat 44.29 meter per second. Ini baru By. Belum lagi jawapan. Okay. So you dah ada Ux. You dah ada Vx. You dah ada Vy. So kita dah boleh cari V. Therefore, V is equal to Vx squared which is 40 squared plus Vy squared. Okay, yang kita dah kira tadi. Okay. So, kita akan dapat jawapan 59.7 meter per second. Okay. Pastikan you tahu bagaimana nak cari
velocity when the object touch the ground or hit the ground. Okay, so untuk kes ini keywordnya you kena faham di mana the wheel is travelling horizontally, projected horizontally. So kita hanya ada nilai UX sahaja. Tak ada angle, tak perlu you nak resolve. U yang soalan bagi adalah UX. Boleh eh? Alright, good. Next question. Okay, question number 5. So here we have 0.12 kg ball is moving 6 meter per second. So let's say this is the ball and it is moving in this direction. Okay. So it is hit by a bat causing it to reverse direction and have a speed of 14 meter per second. Okay, awak pukul bola tu. Contohnya kan. Okay. So it will moving in opposite direction. Sebab kataan dia kata apa tadi? Reverse direction. Where V is equal to negative 14 meter per second. Okay. So now what is the change in the magnitude of the momentum? So kita nak cari change of momentum, which is delta P. Okay. So kita boleh tulislah where delta P is equal to mv minus mu. Okay. And then kita boleh kira terus delta P. Okay. Which is mv minus u. So m dia dah bagi 0.12. V is negative 14 minus 6. Okay. So delta P you akan dapat negative 2.4 kg meter per second. Okay. So kita nak magnitude. Therefore, magnitude dia adalah, okay, for delta P is equal to 2.4 kg meter per second. Okay. So the answer is D. Okay. Very good. Okay, kita laju sikit. Okay, question number 6 from chapter 3. So, this is 2D collision. Okay, so let's try. Okay, so here we have a nitrogen molecule P. Okay, P ni adalah nitrogen molecule. And then, it is travelling at a speed of 320 meter per second as shown here. Okay, mass dia tak bagi tahulah, so nitrogen. Okay, and then dia akan collide with a stationary nitrogen Q. Instead kedua-dua ni adalah partikel yang sama. So mass dia samalah. So daripada sini saya tahu mass untuk P akan sama dengan mass untuk Q. Okay, so itu maklumat yang kita ada dulu. So sekarang after the collision, P travels at a velocity of 180 meter per second. So this is VP. Okay. And the angle is 55 degree to its original path tadi. So Q travels in direction of angle 34 degree. Okay, but we don't have the value of VQ. So what is the magnitude of V untuk Q after the collision? Okay, so now let's try to label. So this one should be UP. And this is UQ and it is equal to 0. Okay. So, since this is 2D collision, apa maksud 2D collision? Okay. Maksudnya dia ada X dan dia ada Y. So, kita kena buat satu-satulah bila 2D collision. You ada X dan you ada Y. So, let's start with the first one. Okay. Total momentum initial in X component is equal to total momentum final in X component. So, saya akan buat yang X saja dulu. Okay. Kita mula dengan X saja. So, awak tengok pada sebelum, before collision. Look at here. Okay. That P is moving in X component. Okay. So, X adalah before collision ataupun initial. So, ada nilai. Okay. Untuk momentum, initial momentum untuk P. Tapi initial momentum untuk Q kosong. Sebab dia tidak bergerak. Boleh so kita akan kira lah U dia dah ada. So kalau kita masuk dalam formula dia akan jadi MP. Sebab mass P dengan Q sama. Saya akan letak M sahaja. M. Okay. MUP. Okay.
Okay, MUP plus 0 sebab UQ0 is equal to MVP X. Sebab ni tengah cerita pasal X kan? Plus MVQX. Nampak MVPX plus MVQX. So now, VPX you need to resolve first. Okay, VPX ini. So VPX is equal to 180 cos 55 and you akan dapat nilai dia 103.24. Okay, 103.24. Okay. And then VPY, kita cuba resolvekan terus. VPY is equal to 180 sin 55. Ingat angle ini duduk di sebelah X, so X yang cos. Kalau angle tu duduk berdekatan dengan Y, so Y yang akan jadi cos. Okay. Okay, so kita masukkan nilai dia. So you akan dapat, okay, VPY is equal to 147.45 meter per second. Okay. Tapi untuk Q, kita boleh resolve tapi kita tak ada nilai. So let's say we resolve for VQX and this is VQY. Okay. Kita biarkan je lah sebab kita tak tahu nilai dia berapa. Boleh? So kita boleh masukkan sekarang. Okay. Dekat dalam equation X tadi. Okay. UPX is equal to 320. Okay. Saya tak muat saya tulis kat bawah sini So akan jadi 32. Okay. Darab dengan M. Equal to VPX saya dah kira tadi 103.24 M plus VQX saya tak tahu berapa. So saya tak boleh nak kira. Saya hanya perlu letak saja VQX times M. Okay. Jadi semua M ni kita boleh cancel. Sebab sama kan. Okay. Therefore you can find VQX. Nilai dia kita dapat dulu VQX is equal to, you kira lah, okay, 216.76 meter per second. Okay. So ini baru nilai untuk VQX. Okay. Belum lagi VQ. Kita baru buat X component. Jadi untuk Y component, sama juga kita akan buat. Okay. So kita akan mulakan dengan total momentum initial Y equal to total momentum final Y. Tulis satu-satu. Okay. So initially, before collision, okay, you nampak tak objek P dengan Q ni bergerak in Y component? Tidak. Tak, dia bergerak, P ini hanya bergerak in X component. Manakala Q tidak bergerak. So dia akan jadi kosong dekat sini. Before collision ataupun P initial in Y component tak ada. Kosong. Okay. And it is equal to, okay, after collision, ada tak VPY? Ada. Okay. Ada tak VQY? Ada juga. So kita boleh tulis apa? MP, MM lah. MP dengan MQ kan sama. So formula momentum adalah MV. So M darab VPY tambah M darab VQY. Okay. So VPY tadi kita dah kira nilai dia. Iaitu 147.45 M plus VQY M. Tak tahu berapa kan. Salin saja balik. Therefore, from here you can find, okay, kita rearrange, kita akan dapat macam ni lah, negative 147.45 M. Kita boleh cancel M tu. VQY M. Okay, so you can cancel M. Okay, lepas tu kita boleh dapatlah nilai VQY. Okay, so VQY is equal to negative 147.45. Kenapa dia negatif? You tengok pada gambar rajah tadi, direction dia adalah downward. Okay, so this is VQY.
Jadi soalan minta VQ. So, kita cari resultant dia. Okay. So, VQ is equal to square root VQX squared plus VQY squared yang kita dah kira tadi. Okay. You just masukkan saja VQX. Tadi berapa nilai dia? 216.76. Okay. VQY is negative 147.45. Squared, jangan terlupa. So, VQ you akan dapat nilainya 262.2 meter per second. Okay. So, this is the answer. Ada tak jawapan dia? 262. Okay. Saya dapat 262. So, yang paling dekat dia sinilah. Mungkin jawapan ni tersilap sikit. So, 260 meter per second. Okay. So, cuba kira. Alright. Boleh? Okay. So, finish question 6. So, question number 7. Okay, so now let's read the question. So, two forces act on a 6 kg object. So, let's say here we have 6 kg object. Okay, and one of the forces is 10 Newton. So, let's say this is F1 is equal to 10 Newton. Okay, and the second force, kita tak tahu second force tu dekat mana. Okay, it can be in this direction or it can be in this direction. Okay. So if the object accelerates at 2 meter per second squared, so given that if the object, let's say, is moving in this direction and accelerates 2 meter per second squared, what is the greatest possible magnitude of the other force? Means that second force tu berapa nilai greatest possible yang paling besar? Okay. Dia bukan kata smallest tapi greatest possible magnitude. Alright. So let's say, okay, we choose that the second force is in this direction. Okay. Let's say the second force to the right. Okay, kawan awak tarik to the right juga sama dengan awak. Okay. So we can write that the total Fx is equal to ma. Look at here. Okay. If the direction of A in this direction, okay, so both forces F1 and F2 are the same direction as A, so both are positive. So F1 tambah F2, okay, so F1 plus F2 is equal to MA. Therefore, F2 you akan dapat MA minus F1, where M is 6, A is 2, F1 is 10. So F2, sekiranya objek bergerak ke kanan dan direction of F2 pun ke kanan, so F2 adalah 2 Newton. Okay? Kita tinggalkan dulu, belum lagi jawapan. Okay, kalau you tarik F2 ke sini, kan? F2 ke sini, F1 ke kanan, F2 ke kiri, and the acceleration is in this direction. Okay? So, dia akan jadi macam mana? Okay, so kita akan buat kat tepi ni. So, dia akan jadi total Fx equal to MA. So, kita akan buat apa? Look at here, direction F2 same direction dengan A. So, dia akan jadi F2 minus F1. Okay, so saya akan tulis F2 okay, plus negative F1 equal to MA. Okay, where F2 saya tak tahu berapa, MA plus F1. Beza jawapan kita dapat. So 6, 2 plus F1 is 10. So you nampak dekat sini, the answer is 22 Newton. Okay. So ini adalah 2 Newton. Tapi ini adalah 22 Newton. Okay. Means that, okay, if the object accelerates at 2 meter per second, dia tanya what is the greatest possible magnitude? Dia nak yang besar kan? So, jawapan dia adalah 22 Newton. Means that the second force should be 2
to the left, for example, in this direction, and the object is actually moving to the left lah, they accelerate in this direction. Okay, so the answer is C. Okay, question number 8. So let's try to solve. So here we have 5 kg block slides down, okay, a rough plane which is inclined at 30 degrees as shown in the diagram below. So the block accelerates from rest and achieve a speed of 2 meters per second after moving through a distance of 2 meters along the inclined plane. So now we want to calculate the coefficient of kinetic friction. So kita nak kira apa ni? Kita nak kira mu. Okay. So bila you dapat soalan macam ni kan, kita lukis dulu dia punya free body diagram on the block in this direction. Okay, so this is the y-axis perpendicular to the surface, and this is x-axis that is parallel to the surface. Okay, so W must be straightly downward. Okay, and then this is the angle must be equal to this angle, okay, which is 30 degree. So saya tulis kat sini 30 degree. So the block accelerates from rest and achieves speed of 2 meter per second. Okay, maknanya dia turun ke bawah, contohnya kan, dia moving in this direction, given that S is equal to 2 meter, and at this point, kalau tadi dia start daripada kosong, U dia kosong, at this point V dia adalah 2 meter per second. Okay, 2 meter per second. Boleh? Okay, so sekarang, okay, kita nak kira coefficient daripada bila ada perubahan bila ada perubahan velocity means that ada work done. Okay, kita boleh guna work energy theorem. Okay, so work energy theorem, W is equal to delta K. Okay, di mana K final minus K initial. Ini equation number 1. Dalam masa yang sama, dia bagi ini nilai S. Kan? Dan kita tahu objek tu dia boleh turun ke bawah disebabkan berat dia. Okay, so kalau saya resolve ini, saya akan dapat WY dan WX. Di mana direction of WX ini sama dengan direction of S. So kita boleh kira work nanti kejap lagi. Boleh Di mana WX is equal to W sin 30 degree. WY adalah W cos 30 degree. Kalau nak kira pun boleh lah. Kan? Kira asing. Boleh? Kita kira dulu. WX berapa? WX tadi mg sin 30 degree. Kira lah. M dia dah bagi. So WX you akan dapat, saya dapat 24.53 Newton. And then WY, guna kali lain. So WY mg cos 30 degree. Okay. So you akan dapat WY itu adalah 42.48 Newton. Okay. So jangan lupa kita ada friction. Where friction is in this direction. F. Saya highlight dengan colour biru. Ni friction. Okay. Okay. So now based on this diagram, so kita tahu dia bergerak in X component. Okay. So kita boleh tulis total Fx is equal to MA. Boleh? Alright. So kita akan tulis Wx, since it is moving in this direction, dia turun ke bawah macam ini. So mestilah Wx tolak friction. Okay. Wx plus negative friction equal to MA.
So kita akan dapat Wx tadi 24.53, okay, minus mu n equal to ME. Tapi kita tak ada nilai, kita nak cari apa ni? Kita nak cari mu. Okay, kita tak ada n dan kita tak ada acceleration. Okay, so n ni kita boleh cari daripada y component. Okay, jangan lupa. Okay, kita boleh guna total Fy equal to 0 sebab objek tidak bergerak in y component. So, dia akan jadi n tambah negatif Wy. Kita ada normal satu lagi kat sini. Okay, so kat sini free body diagram dia. N dan y. This is y component. So, n tambah negatif y equal to 0. So, nilai n sebenarnya equal to Wy lah. Okay, kita boleh gunakan n dia. Okay, sekarang n dah ada. Acceleration kita macam mana pula? How about the acceleration A? Okay, so kita boleh guna maklumat ini. Kita selesaikan di sini. Okay, W is equal to delta K. Okay, W also equal to, okay, work also equal to MES. Kan? Ingat lagi tak? Okay, macam ni. Dia macam ni. W is equal to delta K 1. Okay, work energy theorem. Okay, so the total work done, okay, W total is equal to, objek tu bergerak ke bawah kan? Okay, so the object is moving in this direction. In this direction, so the total work done, okay, is equal to total force Ft times S cos 0. Okay, mestilah kita ada total force in this direction. Okay, total force in this direction yang menyebabkan dia boleh bergerak lah. Mengalami perubahan velocity daripada 0 to 2 meter per second. Okay, and Ft, the total force daya bersih tadi, must be same direction as the displacement S. So, sebab tu cos kosong. Angle between Ft and S is 0. Okay, so 1 lah. Okay, so daripada sini kita tahu Wt is also equal to Ft is the total force yang menyebabkan objek itu boleh bergerak, and general equation is Ma times S. So this is second equation. Okay, so daripada first equation and second equation, dua-dua ni adalah W. So you boleh cari A. Okay, K final minus K initial. Okay, half mv squared minus half mu squared equal to MES. Okay, ni kosong. So, M ni you boleh cancel. Lepas tu kita boleh cari kita punya A. Where A is equal to V squared, okay, over 2S. Cari dululah V dia berapa tadi. V dia 2. S dia adalah 2. So, A you akan dapat 1 meter per second squared. Okay. So, kita dah boleh kira lah kita punya mu. Okay. Therefore, mu is equal to, kita masukkan nilai. Okay. 24.53 minus mu, kita nak cari berapa. Okay. Darab dengan N dia dah dapat tadi 42.48 equal to MA. The mass is 5 kg and the acceleration is equal to 1. Boleh Okay. So, finally, you boleh dapat mu is equal to 0.46. And the answer is A. Okay. Alright. So, a person pushes a 10 kg box at a constant velocity over a distance 4 meter. Okay. So, let's say ini adalah
Okay, this is the floor and this is the box. And the box is moving in this direction. Okay. S kan, bagi S. Contohnya kan. So, dia gerak ke sini. The coefficient of kinetic friction, so means that we have friction. Okay, this is the weight, free body diagram. So, this is the normal force. And this is the external force daripada orang yang tolak kotak tu tadi. Saya letak F1. Okay. So, given that mu is equal to 0.3. What is the work done by the person in pushing the box? Means that we want to calculate the work done by the person, F1. Okay. So, macam mana kita nak kira? Kita boleh kira satu-satu. Kalau kita... Okay, jadi macam mana kita nak kira? Okay. So, in this case, kita boleh tulis. Okay. Work done. The total work done, WT, is equal to work done by the person, the external force, F1, tambah dengan work done to against the frictional force. Okay, boleh So, ini yang kita nak cari. Boleh? Okay. So, now since the object is moving to the right, macam soalan sebelum ni, dia mesti ada F net in this direction. Okay, where the angle between S and F net is equal to 0, same direction. Okay, so we can substitute here W total is equal to, formula W equal to Fs cos theta. So W total is equal to F total ataupun F net darab dengan S cos the angle between them is 0, must be 0. Okay, untuk objek tu bergerak ke kanan, dia mesti ada daya bersih which is same direction dengan S. Okay, boleh So, this must be 0. Kita masukkan, kita tulis. This is the one yang kita nak cari. Saya highlight dekat situ. Plus the work done to against the frictional force. Okay, it should be F friction darab dengan S cos 180 degree. Kenapa 180 degree? Sebab apa? S ke sini. F opposite direction with the motion. So the angle between them is 180 degree. Okay. So now F net is equal to MA. Boleh F net is equal to MA. So kita masukkan. Times dengan S equal to WF1 plus friction. Okay. Iaitu mu N. Mu kita dah ada tadi kan? 0.3. Okay. F equal to mu N. N is the normal force. Di mana normal force kita, tengok dekat sini. Normal force is equal to W. Okay. In Y component ada 2 sahaja. So, normal force is equal to W. So, darab dengan mg. Where the mass is 10 kg times 9.81. Okay. And then, darabkan dengan S dia. Okay. Where S is equal to 4 meter times cos 180 is -1. Okay. So, since the object is moving with constant velocity, so means that the acceleration is equal to 0. So, here is equal to 0. Therefore, we can write WF1 is equal to,
Ini kan the whole thing ini negatif. Bawa pergi sebelah. Okay. So, dia akan jadi WF1 0.3 times 9.81. Okay. Times 10 times 4. And it is equal to 117.7 joule. Okay. Ini yang saya dapat lah. 117.7 joule. Okay. So, jawapannya yang saya terima adalah D. So, saya rasa ada lari sikit lah. So, yang paling tepat adalah yang paling dekat dengan 117.7 is 120 joule. Okay. Boleh So, kena faham dekat situ. Alright. So, next question. Okay. This is the last question for this video. So, the work needed to compress a spring to a distance of 0.14 meter from equilibrium is 0.16 joule. Okay. So, means that you ada spring. Okay. So, this is the initial length of the spring. And then you try to compress. This is the equilibrium position, O. Okay. And you try to compress the spring. Contoh you compress sampai sini. Okay. And then given that, okay, so the compression is 0.14 meter. Okay, L initial. So this is L final. So ini dia punya X lah. Compression dia. X is equal to 0.14 meter. And the work done, the work needed to compress a spring means that the U lah. Okay, sebab 0.16 joule tu adalah elastic potential energy. U is 0.16 joule. Therefore, nak cari force constant of the spring adalah nilai K. Where U is equal to half Kx squared. So, you boleh cari K lah. K is 2U over X squared. Masukkan nilai, you akan dapat 16.33 Newton per meter. Okay. So, the answer is B. Okay. So, I think that's all for this video. So, finish part 1. So, saya rasa set 4 ini agak mencabar soalannya. Okay, saya sengaja pilih soalan yang agak mencabar. Okay, dan kita akan sambung untuk set yang kedua. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye.